ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டே டு டே வித் தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னா கார் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு யூரோப் ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணியிருக்கோம், 5 countries. அதனால் முன்னாடி வந்து காரை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம், தி ஆட்டோபோஸ்டர் ஜூட்டமீர். ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து நியூவாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ இதான் வந்து நம்ம காரில் வந்து வாஷ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நல்லா பெரிய ஷோரூம், ஃபுல் கார் வாஷ் இருக்குங்க. ஸோ இங்கே வந்து கார் வாஷ்க்கு விட்டுட்டு நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ மேலே வந்து ஸ்டேஸ் கூட இருக்குது. ஸோ மேலே கூட போய் வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி கார் ஷோரூம் ஓப்பன் பண்ணி என்னோடய கார் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணுறாங்க. இந்த காரு வந்து அவங்க ஃபுல்லாக வந்து அங்கே வந்து காரை ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து அதை ட்ரை பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து பாலிஷ் போடுற ஏரியா, அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இது. ஓ தட்ஸ் நைஸ். ஸோ பெரிய ஷோரூம் தான், கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 10 காருக்கு மேலே நிறுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு வாஷ் பண்ணி இது பண்ண நினைக்கிறேன். நைஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக வந்து வீலுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே மாதிரி ஒன்று அடிச்சு விட்றாங்க. அந்த ஸ்ப்ரே வந்து அதில் இருக்குது, அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ணி எடுத்துறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹை ப்ரெஷர் வாட்டர் போட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி இது பண்ணுறாங்க. சில பாருங்க எவ்வளோ அழுக்கு வருதுன்னு. ஸோ இதுதான் நம்ம காரு. ஸோ எவ்வளோ அழுக்காக இருந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 4 months மேலே நான் வாஷே பண்ணவே இல்லை. ஃபுல் இது பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் வாஷ்க்கு அப்புறம் கார் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ மேலே வந்து JCW லோவோடு இருக்குது. உண்மையாலுமே நீங்கள் வந்து உங்கள் கார் இங்கே வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்து கொடுக்கலாம். நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து மேனுவல் வாஷ் தான். ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு சின்ன கீறல்களுக்கு சின்ன டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா கூட அவங்க வந்து சொன்னிங்கன்னா அவங்க வந்து பாலிஷ் மூலிமா அதை எடுத்து விட்டுருவாங்க அப்போவே. ஸோ சூப்பராக வாஷ் பண்ணிடுவாங்க, உள்ளே இன்னு அவுட்டு எல்லாமே.
கார் வாஷ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து உள்ள இன்டீரியர் இது பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பாலிஷ் கூட இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பாலிஷும் பண்ணி விட்றாங்க. ஸோ நியூலி ஓப்பன்ட், இன்றைக்கி தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாளே வந்துருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து ரெஸ்டிங் ஏரியாஸ், குட்டி குட்டி காஷ் ஷோரூம் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்து வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. To wash the car is looks like this. So after wash my car looks like இந்த மாதிரி செம்மையாக வாஷ் பண்ணியிருக்காங்க. So around 30 minutes. So full car wash done. Thanks to Autopoetser Zoetermeer. ஸோ கார் வாஷ் முடிஞ்சிச்சு. உங்களுக்கும் உங்கள் கார் வந்து வாஷ் பண்ணணும்னா மறக்காமல் இந்த இருக்க லொக்கேஷனை வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நியூலி ஓப்பன்டு ஷோரூம் ஃபார் கார் வாஷ் அண்ட் பாலிஷ் அண்ட் எவ்ரிதிங். யூ கேன் கம் அண்ட் வாஷ் யுவர் கார் அண்ட் டூ த பாலிஷ். லக்ஸரி கார் எல்லாமே இங்கே வரும். ஸோ இன்னொரு நாள் வந்து நான் அதை கவர் பண்ணேன். மறக்காத சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Then stay on my next video and thank you, bye. மறக்காமல் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் வந்து யூரோப் ட்ரிப்பு போகிறோம். ஸோ கண்டினியூஸாக ஃபுல்லாக வந்து மல்டிபிள் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. தேங்க்யூ, bye.